Hi students, today in this video we are going to learn the polar form of a complex number. Polar form na துருவ வடிவம் அல்லது முக்கோண வடிவம் or முக்கோண வடிவம். Right. See, we have already studied how to add and subtract two complex numbers, right? So, for example, let us take Z1 is equal to 3 plus 4i, okay? And Z2 is equal to 4 plus 5i, okay? Now, how will you add these two complex numbers? We know, we have studied already. Z1 plus Z2 is equal to 3 plus 4i, okay? Plus 4 plus 5i. Right? So, this is equal to, what will we do? So, we just add the real part separately and then we add the imaginary part separately. So, we add the real parts first, okay? So, we will get 3 plus 4, okay? And then what will we do? Plus, we add the imaginary parts, okay? So, I into 4 plus 5. So, that is equal to 7 plus 9i, okay? Similarly, if you want to subtract two complex numbers, what will you do? We subtract both the real parts. So, here 3 minus 4, okay? Plus, then we subtract both the imaginary parts. So, what will you get? I into 4 minus 5. So, that is equal to minus 1 plus I into minus 1. So, what will you get? Minus 1 minus I. Okay. So, we know how to add and subtract two complex numbers. So, when performing addition and subtraction, we use rectangular form. So, rectangular form means what? Standard form. So, Z is equal to x plus iy. So, this is the standard form of writing complex numbers. Everything we have studied already. So, Z is equal to x plus iy standard form. So, இந்த rectangular formல இருக்கும்போது நமக்கு add பண்றது subtract பண்றது easy. இப்போ suppose இப்போ 3 plus 4i, okay, the whole power 18 or 3 plus 4i the whole power 1 by 3, okay. So, இப்படி நமக்கு powers-ஓ roots-ஓ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த rectangular form விட polar form வந்து ஈஸியா இருக்கும், okay. So, now we are going to see the polar form of complex number. So, எப்பெல்லாம் நமக்கு powers, roots, multiplication லாம் வருதோ நம்ம இந்த polar form யூஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கறனால we are going to learn the polar form of complex number, okay. Now, let us see one example. Let Z is equal to 5 plus 6i, okay. Let Z is equal to 5 plus 6i. Now, how will you plot this complex number in the complex plane? The organ plane la எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம்? இந்த complex number நம்ம பாயிண்ட் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? 5, 6, okay. So this is the real axis, okay, and this is the imaginary axis. So real axis is x axis and imaginary axis is y axis, right? So how will you plot the point 5, 6? So 5, 6 will be somewhere here in the first quadrant, isn't it? So this is the point P, 5, 6, okay, right? So this is the origin. So the 5, 6 என்ன பண்ணுவோம்? 5 units right ல போனோம். 5 units right ல போனோம். அப்புறம் 6 units மேல போனோம். up y axis ல ஒரு 6 units போனோம். So these two lines meet at this point. So this is the way we will plot 5, 6. 5, 6 எப்படி மார்க் பண்ணுவோம்? 5 units right ல போனோம். Okay, here it's 5 and this is 6. Okay, போய் நம்ம மார்க் பண்ணோம். So, we have another way also to represent the same point to P without mentioning 5 and 6. Okay, listen carefully. I am going to plot the same point to P, okay, without mentioning 5, 6. 5, 6 கொடுக்காம வேற என்ன டேட்டா கொடுத்தா நம்ம இதே இடத்துல இந்த பாயிண்ட் P குறிக்கலாம் அப்படின்னா, see, this is the origin. இப்போ 5, 6 கொடுக்காம இந்த originல இருந்து நமக்கு அந்த பாயிண்ட் P
இந்த பாயிண்ட் P இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் R அதையும் கொடுத்து இந்த x ஆக்சிஸ்ல இருந்து from the real axis the x ஆக்சிஸ்ல இருந்து நம்மளோட லைன் OP எவ்வளவு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது x axis ஓட okay so if I give the distance of the point from the origin and the angle at which the line OP makes with the x axis அதாவது இந்த distance R ஐயும் O ல இருந்து P குரிய distance R ஐயும் இந்த x axis ல இருந்து இந்த லைன் எவ்வளவு ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதுன்னு அந்த தீட்டாவையும் கொடுத்துட்டா எக்ஸாக்ட்டா நான் அந்த பாயிண்ட நம்ம கரெக்ட்டா குறிச்சிடலாம் so this is r theta இந்த r theta கொடுத்தா சேம் பாயிண்ட் 5 6 மாதிரி நம்ம கரெக்ட்டா அந்த பாயிண்ட நம்ம மார்க் பண்ணிரலாம் okay so இந்த either way we can use நம்ம ஒண்ணு அந்த x, y அந்த 5, 6 ங்க மென்ஷன் பண்ணோம்ல இல்லாட்டி இந்த பாயிண்ட் இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அது மென்ஷன் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் so the way of representing the complex number by using r and theta is called the polar representation அதாவது r உம் theta உம் கொடுத்து ஒரு பாயிண்ட மார்க் பண்றோம் அப்படிங்கற முறை தான் என்னது polar representation so the way of representing the point using r and theta வச்சு நம்ம represent பண்றது வந்து என்னது நமக்கு polar representation okay now listen carefully now let us take this diagram okay so the distance from the origin to the point P so the distance from the origin to the point P is r let us take that is r okay and the angle made by this line with the x axis is theta okay இது என்ன எடுத்துக்கலாம் theta ன்னு எடுத்துக்கலாம் okay now this is the point P of r theta okay இந்த point P எப்படி மார்க் பண்ணிருக்கோம் நம்ம என்ன டேட்டா வச்சு நம்ம இந்த பாயிண்ட மார்க் பண்ணிருக்கோம் ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் P எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அந்த டேட்டா தெரியும் r தெரியும் x axisல இருந்து இந்த லைன் எவ்வளவு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்கு அந்த தீட்டாவின் தெரிஞ்சனால நம்ம அந்த பாயிண்ட எக்ஸாக்ட்டா அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிட்டோம் okay now you draw the perpendicular from P to the x axis is real axis this is imaginary axis okay now you take this point as Q okay now let this distance be x and let this distance be y okay right now I am going to express this r in terms of x and y and this theta also in terms of x and y okay now in triangle OPQ okay now what is cos theta is equal to adjacent by hypotenuse அடுத்துள்ள பக்கம் by கர்ணம் so here x by r okay so which implies x is equal to r cos theta okay now what is sin theta is equal to opposite by hypotenuse that is y by எதிர்பக்கம் by கர்ணம் so y is equal to r sin theta right now I am going to express r in terms of x and y so r in terms of x and y okay r in terms of x னா r xy வச்சு எப்படி எழுதலாம் அப்படினு பார்க்க போறோம் okay so let us take this equation as first equation and this equation as second equation okay now squaring first equation and second equation squaring and adding first and second equation okay so what will you get if you square the first equation what will you get x square is equal to r square cos square theta okay and if you square second equation y square is equal to r square sin square theta okay so if you add these two x square plus y square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta okay so this is equal to r square into cos square theta plus sin square theta so this is equal to what is cos square theta plus sin square theta that is 1 isn't it so into 1 so that is equal to r square okay therefore x square plus y square is equal to r square now what is r is equal to root of x square plus y square okay now listen carefully we have already studied that if z is equal to x plus iy okay if z is equal to x plus iy what is modulus of z
மாடுலஸ் ஆஃப் z ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? mod அப்படினாலே root of real part square plus imaginary part square, that is real part of z the whole square, okay, plus imaginary part of z the whole square. So what will you get? So that is equal to root of x square plus y square. Okay, so can I write here root of x square plus y square as modulus of z? Yes. So r is equal to modulus of z. Okay. Now I am going to write theta in terms of x and y. Theta in terms of x and y. First இங்க என்ன பார்த்தோம்? r in terms of x and y. Now theta in terms of x and y. So what will you do? What is the first equation? First equation is here, isn't it? Second equation is here. So dividing second equation by first equation. ரெண்டாவது equation first equation ஆல divide பண்ண போறோம். அப்ப என்ன வரும்? So y by x is equal to r sin theta divided by r cos theta. Okay. So these two r gets cancelled. So what will you get? So y by x is equal to tan theta. Okay. So what is theta? Theta is equal to tan inverse of y by x. Right? So this is called as argument of z. So இததான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? This is called as argument of z. வீச்சு. So இங்க r is equal to modulus of z ங்கிறது, then this is modulus of z. மட்டு. So the complex number z is equal to x plus iy can be written as x is equal, here x is r cos theta. So this is r cos theta plus I into what is this y? R sin theta. Is it not? So this is equal to r into cos theta plus I sin theta. Okay. So this z is equal to r cos theta plus I sin theta is the polar form of z or the trigonometric form of z. So இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Polar form of z. இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? துருவ வடிவம். துருவ வடிவம். Write the polar form of the following. Right. The first problem is z is equal to 5. Now, how will you write this z is equal to 5 in polar form? So this 5 can be written as 5 plus 0i. So how will you plot this point? This point as 5 comma 0. Is it not? So அப்போ 5 comma 0 ங்கிறது எங்க இருக்கும்? இங்க இருக்குமா? So this is 5 comma 0. It is on the x axis. அப்படிதானே? Right. அப்போ this is the origin. Now we have to write in the polar form. Polar form ங்கிறது என்னது? z is equal to, polar form என்ன? z is equal to r into cos theta plus I sin theta. இதான் polar form, isn't it? அப்ப r ங்கிறது என்னது? r ங்கிறது originல இருந்து, ஆதியிலிருந்து நமக்குரிய பாயிண்ட், நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். அப்போ இதான் ஆரிஜின். ஆரிஜின்ல இருந்து நம்ம பாயிண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? கரெக்டா 5 யூனிட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, therefore here r is equal to, அப்ப இங்க என்ன எழுதிக்கலாம்? இங்க r is equal to 5. ஓகே, then அப்புறம் தீட்டாங்கிறது என்னது? நம்ம என்ன படிச்சோம்? இங்க பாயிண்ட் p இங்க இருக்குன்னா இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் p குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து r ன்னு சொன்னோம். இந்த x axis ஓட இந்த லைன் எவ்வளவு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்கு அதான் தீட்டான்னு சொன்னோம். this is real axis and this is imaginary axis. rங்கிறது என்னது? ஆரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, அந்த லைன் வந்து x axis ஓட எவ்வளவு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்குன்னு பார்க்கணும். அதான் தீட்டா. is it not? இப்போ இங்க வாங்க, look at this diagram. ஆரிஜின்ல இருந்து நம்ம பாயிண்ட் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? 5. அப்ப r தெரிஞ்சு போச்சு. what is theta? நம்ம அந்த லைன் வந்து this is p ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ நம்ம லைன் வந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் x axis ஓட மேக் பண்ணிருக்கு? ஆங்கிளே மேக் பண்ணல, அந்த லைனோட லைனா இருக்கு. அந்த OP x axis ஓட எப்படி இருக்கு? லைனோட லைனா. so this is real axis and this is imaginary axis. இது லைனோட அந்த x axisலயே அந்த லைன் இருக்கு OP. அப்ப இங்க தீட்டா வந்து என்னது? நமக்கு 0. ஓகே,
So here அப்ப என்ன எழுதலாம் rங்கிறது இந்த sumல என்னது 5 so into cos thetaங்கிறது இங்க என்னது நமக்கு 0 angle make பண்ணல plus I into sin 0 so this is the way of representing what in the polar form okay z is equal to 5 polar formல எப்படி எழுதணும்னா this is the way to write okay now we shall see second sum okay so second one is let z is equal to 4i okay let z is equal to 4i so how will you draw the diagram so z is equal to 4i எப்படி எழுதலாம் 0 plus 4i எழுதலாமா so இந்த பாயிண்ட் எப்படி நம்ம plot பண்ணுவோம் p of 0, 4 அத மார்க் பண்ணுவோம் so this is real axis and this is imaginary axis அப்போ 0, 4 எங்க plot பண்ணுவோம் this is origin 0, 4ங்கிறது இங்க இருக்கும் so this is the point 0, 4 okay so this is the point right now இந்த sumல நமக்கு rங்கிறது என்னது r so rங்கிறது originல இருந்து நம்ம point எவ்வளவு தூரத்துல இருக்குன்னு பார்க்கணும் the point எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு கரெக்ட்டா 4 unitsல இருக்கும் அப்ப இங்க என்ன எழுதிரலாம் r is equal to 4 okay அப்ப theta என்னன்னு பார்க்கணும் theta என்னது theta னா என்னது x axis ஓட நம்ம லைன் OP வந்து எவ்வளவு angle make பண்ணிருக்கு 90 degree 90 degreeங்கிறது என்னது pi by 2 90 degree னா pi by 2 okay so now we have to write this in the polar form so z is equal to r into cos theta plus I sin theta okay so that is equal to so what is r here 4 into cos what is theta here pi by 2 plus I sin pi by 2 so this is the polar form of writing z is equal to 4i okay so third sum let z is equal to 1 plus I okay so how will you plot this point p of 1 1 okay now we shall draw the diagram so listen carefully this is the origin so 1 1 means where will you plot the point this is 1 1 so here so this is the point p of 1 1 okay now we have to write this z is equal to 1 plus I in polar form polar form நாலே நமக்கு என்ன வரணும் r உம் theta உம் okay so r உம் theta வேணும்னா you draw the perpendicular here அப்ப இங்க என்ன வரும் so what is this length 1 what is this length 1 okay now what is this angle இந்த angle எப்படி கண்டுபிடிப்போம் so theta is equal to tan inverse of okay y by x is it not so that is equal to tan inverse of what is y here this is x actually this is y so y by x is 1 by 1 so that is equal to tan inverse of 1 that is equal to tan 45 is 1 is it not so pi by 4 so here theta is equal to pi by 4 okay now so theta is equal to pi by 4 and now what is r we want this distance isn't it so this distance is r we need this distance so r is equal to r ங்கிறது என்னது Pythagoras theorem படி so இந்த side square adjacent side square plus opposite side square will give you the hypotenuse square the square on the hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides so r is equal to root of 1 square plus 1 square so that is equal to root of 1 plus 1 that is equal to root 2 so here r is equal to root 2 okay and here theta is equal to pi by 4 now we have to write this in the polar form z is equal to r into cos theta plus I sin theta so that is equal to what is r here r is root 2 so root 2 what is theta here pi by 4 so cos pi by 4 plus I sin pi by 4 so this is the way of representing this complex number in the polar form okay this is very important okay now we shall do one more sum let z is equal to minus 2 okay so how will you write this minus 2 எப்படி எழுதலாம் minus 2 plus 0 I okay so how will you plot this point so minus 2 comma 0 okay so we shall draw the diagram so where will you plot the p of minus 2 comma 0 so minus 2 comma 0 will be here so this is
minus 2 comma 0. This is our point P and this is the origin. Okay, right. Now what is R? R ங்கிறது என்னது? நமக்கு origin ல இருந்து அந்த point P குள்ள distance தான் என்னது? R. Distance. R is always positive. Distance minus 2 ன்னு போடக்கூடாது. R is always positive. So the distance is 2. Okay. Now what is theta? Theta ங்கிறது என்னது? நம்ம லைன் இது. நம்ம லைன் வந்து இந்த x axis ல இருந்து எவ்வளவு angle make பண்ணிருக்கு? So this angle is 180 degree. So this is 180 degree. X axis ல இருந்து நம்ம லைன் OP எவ்வளவு angle make பண்ணிருக்கு? 180 degree. So here theta is equal to 180 degree. 180 degree என்னன்னு போடுவோம்? Pi. Okay. And what is R? Distance is always positive. So R is equal to 2. Okay. Now Z is equal to R into cos theta plus I sin theta. So that is equal to what is R here? 2. 2 into cos pi plus I sin pi. Okay. So don't write R as minus 2. Minus 2 போடக்கூடாது. இதோட distance is always positive. அதனால R வந்து நம்ம R is always positive. So we write R is equal to plus 2. Okay. So this is the polar form of writing the complex number Z is equal to minus 2. Okay. Okay students. Today we shall end this session here. If you liked this video, you don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends around you. Thanks for watching.